emikolo egy'okugezaako okutumbula obuddu okumukka mu V. Ago namage kuleeteddemu NBS Amasengeje olunaku olwaleero. Nkwaniza mugo olwaleero ndi Josephine Namakumbi Mutoyi, wetegeze emitwe emikulu tugatandikirewo. Brought to you by Available in all supermarkets, retail shops, and cosmetics shops near you. Move it, baby jelly. All day confidence. Mumasengeje olwaleero. Tuba fena tusobera mu mbeera muganda waffe Eddie gyalimu olunaku olwaleero. Ekitebe kya NUP leero kikuumiddwa amagye agakuuma President. Bannayuganda abaliyo temuggwaamu ssuubi. Olukuŋŋaana lw'okumanya ebikwatako Eddie Mutwe olowooza lubaddeyo? Aduumira eggye ly'eggwanga General Muhoozi Kainerugaba akawaŋŋamudde. Omukuumi wa Kyagulanyi Eddie Mutwe amaze ebbanga nga tamanyiddwako mayitire yamulina. Bamukwata mmundu mu gyebale nga bulijjo ab'ebyokwerinda be bakutte bendera mu kutulugunya bannamawulire. Alipoota eraga emisango 110 omwaka oguwedde. Available in all supermarkets, retail shops, and cosmetics shops near you. Move it, baby jelly. All day confidence. NBS Amasengeje tugatandise n'ebitongole ebikuumaddembe okuli amagye ne poliisi biremesezza olukiiko oluyitiddwa abakulira ekibiina kya NUP okuyimirira ne munnaabwe Edward Ssebuufu amanyiddwa nga Eddie Mutwe olubadde olw'okubeera ku kitebe kyabwe wali e Makerere Kavule. Ab'ebyokwerinda babadde banyiivu ddala era ne bannamawulire kata babaddemu envuunula bibya nga babatimpula emiggo. Munnaffe Hakimu Wampamba abaddeyo kabitu. Why are you focusing us on cameras? That's why journalists are busy. Stop your nonsense. There's no nonsense. Ebifaananyi by'olaba wano tubikutte mu bubbo olw'abakuumaddembe ababadde mu bukuukuulu okutwewerera nga kye tujje tutuuke Makerere ku Kavule. Mu bubba tusobodde okulaba abajaasi b'eggye lya UPDF nga batambula mu nnyiriri era ky'ekitebe kya NUP kibadde kyaggaddwawo ng'abali munda tebakkirizibwa kufuluma so nga n'abali ebweru tebakkirizibwa kuyingira. Embeera eno ey'abakuumaddembe okugumba ku kitebe kya NUP evudde ku lukiiko olubadde lwateekeddwa ekibiina ku ssaawa 8 ez'emisana okwegeeyamu ku nsonga z'abawagizi ba NUP abazze bawambibwa nga Edward Ssebuufu gwe gw'omanyi nga Eddie Mutwe yakyasembyeyo. Alina Eddie Mutwe mu ngalo ze 5 yamaze dda okutegeerekeka nga ye muduumizi w'amagye ga Uganda General Muhoozi Kainerugaba eyafulumizza ekifaananyi kye ku mukutu gwo gwa X. Akulira oludda oluvuganya gavumenti mu paalamenti era omwogezi wa NUP Joyo Ssenyonyi atubuulidde nti kyakwennyamira nnyo okulaba ng'ebikolwa bino bikolebwa mu Uganda. Bambasada okuva mu EU wane Uganda bagenda kuba n'omukolo. Twakitegedde bayise ne Muhoozi Kainerugaba ng'omu ku bagenyi ab'enkizo. Tubagamba naye mwebigenda mu maaso temubiraba. Ono gwe muyise ng'omugenyi ow'enkizo ennyo. Temulaba byakola atulugunya abantu. Ati nabiteekayo mu ngeri y'ekisaagiriro kwegamba ye bimunyumira. Ono atubuulidde nti nga tebannayita lukuŋŋaana luno babadde mu nteekateeka za kuddukira mu mbuga z'amateeka era kye bagenda okulemerako kubanga n'obujulizi babuyina. Nga tugamba kooti eragire ebitongole ebikuumaddembe okuleeta Eddie Mutwe oba mulamu oba mufu yo process gye tubaddemu naye kaakati amulina tumumanyi era nga kye tugenda okugamba kooti nti kaakati omuntu ono yavuddeyo n'atulaga n'ekifaananyi. Kaakati ffe ogwaffe gwa ekyo kiri mu mikono gyaffe ekyogenda mu kooti kiri mu mikono gyaffe ekyennaku ekyokulya emisango egyo n'okugisala tekiri mu mikono gyaffe naye nga tetwagala kutuuka ku mbeera gamba na Uganda ne kooti zikyayamba kubanga ekyo teri ayinza kumanya kikiddako. Ku kitebe kya NUP Kavule abamu ku bannakibiina basigadde bakukkuluma n'okuvumirira ebikolwa by'ebitongole ebikuumaddembe omuli n'okukuba bannamawulire. N'olwaleero bazzemu ne bawamba ekitebe kya NUP olw'ensonga no beeraliikiridde okwogerako eri bannamawulire n'okulaga omu nga tuyimirira ne muganda waffe Eddie Mutwe. Bakwata abantu baffe mu kumenya amateeka naye CDF oba akulira eggye ly'eggwanga yakulemberemu okumenya amateeka. Bano ababadde boogera naffe tebasobodde kutumalirayo byonna bye babadde batugamba olwo ffenna ne tuduma okwewala abajaasi ababadde batuwondera ate nga babadde batweweredde dda. Guno mulundi gwa kusatu omwaka guno ng'ekitebe kya NUP kizindibwa abakuumaddembe n'ekigendererwa ky'okulemesa enkuŋŋaana zaabwe ze bagamba nti zibeera zimenya mateeka. Hakimu Wampamba,
NBS Amasengeje. Mubofu bwe bumu akakiiko ka gavumenti ak'eddembe ly'obuntu kalagidde omuduumizi w'eggye ly'eggwanga General Muhoozi Kainerugaba ayimbule bunnambiro omukuumi wa President wa NUP Edward Ssebuufu bwe yakwatanga ennaku z'omwezi 26 omwezi oguwedde oba si ekyo ajja kuba amenya ennyingo ya ssemateeka wa Uganda eya 5 akawaayiro akasooka akatundu dda. Kino nno kiriire Muhoozi okutegeeza ng'ayita ku kibanja kye ekya X nti yalina Ssebuufu ono amanyiddwa ennyo nga Edi Mutwe n'okufulumya ekifaananyi nga bamumwedde omutwe n'ekirevu. Oluvuuvuumo olw'okuwambibwa kwa munnanop Edward Rogers Ssebuufu amangi gwe bategeera nga Edi Mutwe lwalandanga muliro gwa luyiira olw'eggulo lwa 27 Ogwokuna 2025 ne mukama we gwakuuma Kyagulanyi Ssentamu Robert n'akakasa nti ddala Edi Mutwe ono yali awambiddwa abakwata mmundu era n'abuzibwawo. Bajja muleeta mu kooti bamuguleko ekisango kyangu kyonna nga bwe bakoze ku balala oba bwaba bali mu mutulugunya nga tebalina kye basinziirako bayinza omusuula eyo nga bwe baasuula Nyanzi. Bannanop ab'eŋŋanda n'emikwano gya Edi Mutwe baatandikirawo okubanja omuntu waabwe nga buteerere okutuusa eggulo nga buwungeera omuduumizi w'eggye ly'eggwanga erya UPDF era mutabani w'omukulembeze w'eggwanga General Muhoozi Kainerugaba lwe yakawanga mu ddenti yamulina. Kyokka wadde nga General Muhoozi ategeezezza nga Edi Mutwe bw'ali mu mikono gy'eggye ly'aduumira talambuludde ku musango gwe bavunaana Edi ono naddi lw'anaaleetebwa mu mbuga z'amateeka. Edi Mutwe yakwatibwa kuva mu bitundu by'e Mukono bwe yali ava ku kabaga ak'okubatiza omwana. Ennaku zibadde zigenderedde nga Edi Mutwe ono tamanyiddwako mayitire era nga kino kiwanisizza bangi emitima wabula wadde nga bategedde amulina waakuumirwa watuufu tewamanyikiddwa ekyongedde ate okwewanisa abalala emitima. Walugembe Josephine Namakumbi, NBS Amasengeje. NBS Amasengeje oluvannyuma lw'ennaku 10 kweza 30 ekibiina kya NUP zekyawa ababaka baakyo abajeemu okuggwako mpaawo yabadde kweyanjula ku kitebe kya kibiina okwennyonnyolako n'okwetonda ku ebyo ekibiina bye kibalumiriza. Okusinziira ku mmika wa President wa NUP mu Buganda Muwanga Kivumbi bano bakyabalindiridde n'essanyu lingi era agamba nti ababaka bano tekabatanda ne balowooza nti okukozesa emikutu egy'ebyempuliziganya kinaabataasa kubanga ekibiina kigoberera byonna bye boogera buli wamu. President okusaba obawo omwezi gumu gweki gwokka abenenye abatenenya obatugwa. Oluvannyuma lw'okulangirira kuno abamu ku babaka abaasongwamu olunwe kwe kuli Mathias Mpuuga Nsamba, Dr. Abedi Bwanika, Jimmy Lwanga, Kazibwe Bashir, Joyce Baagala Ntwatwa, Dr. Twaha Kagabo, Michael Kakembo n'abalala tebannaba kuseetuka kukola ebyo ebyabagambibwa amyuka President wa NUP mu Buganda. Ennaku zo zidduka zo bwe zinaatuuka ekibiina yagala ngubagaana bw'oba wajoyininga NRM oba bw'oba wakivaamu n'okola ekibiina ekirala nakyo nga kyekulubisa ku NRM tukooye bakawunyemu b'ebyobufuzi. Abamu ku bano bazze bakyogera lunye nti si baakwetonda olw'ensonga ez'enjawulo. Kirungi nnyo omuntu okutegeera wa w'osobezza musango gwo guli luddawa n'osobola okuguwoza oba ne weetonda. Wabula bano Kivumbi abatemi akakule ng'agamba nti bazannyisa budde. Zinaku zitambula mbalaba batuuza ya lukugunyu mbalaba batuuza ya lukugunyu boona bapapaala wa social media. Ono era ategeezezza nti tewali kiyinza kubataasa kirala ng'oggyeko ebyo ebyabasabibwa ekibiina nga bwe bataabikole beenenyanga bokka. Bajje bino bye balimu byonna maazi kwekaki nsaamu kwebuzaabuza ennaku z'omwezi 22 bwe zituuka nga tebazze pate ejja kusalawo the next course of action. Ne bw'obeera ng'oli wa kitalo otya naye ng'abantu batugamba kyanjawulo munnange ffe tuli people power tujyagoberera bantu. Abagoberezi b'ebyobufuzi nakati bakyakubagana empawa ku ngeri ekibiina gye kikuttemu ensonga y'ababaka be kitakkaanya nabo ng'abamu bagamba nti eno si y'engeri y'okugonjoola obutakkaanya so nga abalala bakiwagira nga bo balowooza nti kizza empisa mu bannakibiina n'okukugira abo abaagala okuva ku nnono z'ekibiina. Ekyo yandibadde yakiteekawo nga bano bammemba bakola emisango ate buli omu omusango gwagukoledde we bamuyitiranga ekibiina
n'ekyokusooka n'esirika n'erindanga obulubujja ate n'eyogeragana nabo egenda kuleeta abantu obutasaamu kibiina kitiibwa. Etteeka erifuga okusala eddiiro mu bukulembeze naddala mu babaka ba paalamenti libawa ebbanga lya mwezi gumu okukola okusalawo okukyusa ekibiina era nga singa omubaka asala eddiiro nadda mu kibiina ekirala oluvannyuma lw'ebbanga lino afiirwa ekifo kye mu paalamenti. Kirowoozebwa nti NUP okuyisa ekiragiro kino eyagala kutuukiriza bisambi bya tteeka lino. Hakim Wampamba, NBS Amasengeje. Tukyagenda maaso mawulire y'Amasengeje. Bannamawulire abawerera ddala 10,000 be baatulugunyizibwa abakuumaddembe mu mwaka 2024 kanga bonna bano balangibwa okukola mulimu gwabwe. Alipoota ey'abatakabanira eddembe ly'abamawulire aba Human Rights Network for Journalists eraze nti kino kyoleka abakola ogw'amawulire obuzibu bwe boolekedde mu kalulu ka 2006 kabindabinda. Okutulugunya amawulire nga kolwa mulimu gwabwe n'okutobera eddembe lyabwe kakirabika kye kisinga okusanyusa n'okukakkanya emitima gy'abakuumaddembe mu ggwanga ya leero. Bino byeyolekedde mu alipoota ey'ekibiina ekirwanya eddembe lya bannamawulire ki Human Rights Network for Journalists ekifulumizza leero mu Kampala. Alipoota eno ey'omwaka 2024 eraze nti bannamawulire 10,000 be baatulugunyizibwa mu mwaka ogwo nga ku bo 52 babagaana okukwata ebyali bigenda mu maaso ate 25 bawuttulwa nga nsolo olwo 11 ne boononera ebikozesebwa ku mulimu gwabwe ate 7 ne bakwatibwa ne basibwa awatali musango, 5 ne baggulwako emisango ate 6 ne batiisibwatiisibwa okuttibwa olwo 2 ne bakakibwa okusaanyaawo obujulizi ate abalala 2 ne bawambibwako ebikozesebwa omuli kamera ebikwata amaloboozi n'ebirala. Alipoota era ennyonnyola nti poliisi yatulugunya bannamawulire 38 ate ekitongole ekirwanyisibwa butujju kijat 13 olwo abakuumaddembe okuva mu bitongole eby'obwannannyini abantu 21. Akulira ekibiina ekirwanyisa eddembe lya bannamawulire Robert Sempala agamba nti bannamawulire abasajja be bakyasinze okuwuttulwa nga bakola emirimu gyabwe. Abantu baleme kusaagirira nti okukola omulimu gw'amawulire kati mu Uganda kulya mmere oba kulya mu ngubu teesokoola. Abalwanyisa eddembe lya bannamawulire balagudde nti ebirabibwako kati byoleka ebinaabaawo mu kalulu ka bonna aka 2026. Tetulina bukakafu nti abo ababikola banavunaanibwa babavunaanibwa. Era tetulina bukakafu nti ababatuma beekubye mu mutima kuba tetunafunayo statement yonna eraga nti waliwo obwennyamivu. Emboke ya Kabe Kawempe yali ntono kubanga kantu kakali katono ya Kawempe division yokayoka naye kati countrywide Kiboko kubanga forces zonna zinapa zifukasinze kufe. Wala batagala balaga, wala batagala kulaga activities zaabwe ogwomugo genda kaaba. Yatwalula esiridde. Ekigere ekimu okukiteeka mu maaso ekimu emabega olw'ensonga nti wabaawo engeri yonna ey'okubeera ng'osobola okwebeeramu okulaba nga wewabaawo embeera yonna eyinza okutuusibwako ng'osobola okwerwanako okudduka. Bw'adda abakulembeze mu gavumenti ne bannannyini bitongole eby'amawulire amagezi okuteeka byekikwatako ku nninga wabwewo ekikolebwa okukyusa embeera ng'ekizimba tekinnasamba ddagala. Nti be balina eddoboozi eddene erisinga bannamawulire sekinnoomu. Singa bavayo ne bagala tuteeke ebikolwa wansi tugawo TV zaffe oba empapula z'amawulire oba radios paka nga tufunye obwenkanya. Alipoota y'emu eraga nti bannamawulire abawedde ddala 600 be baakubwa mu myaka 5 egiyise. Gye buvuddeko akakiiko k'eggwanga ak'eddembe ly'obuntu kagamba tikakyanoonyereza ku misango gy'abannamawulire abaakubwa mu kalulu k'e Kawempe mu Gwokusatu omwaka guno. Solomon Kyambadde, Catherine Nakato, NBS Amasengeje. Mu bufu bwe bumu omubaka wa paalamenti ow'ekibuga Kira Ibrahim Ssemujjunganda alabudde bannamawulire gyebiri mu ggwanga kati tebiraga nti bakyayinza okuddamu okwetaayiza mu mulimu gwabwe nga bwe gwali. Bino nno Ssemujju abyogeredde ku mukolo bannamawulire abasaka ga paalamenti n'ebibiina byabwe ebirala kwe bakuliza olunaku lw'abamawulire olw'ensi yonna olukwatibwa bulinga ennaku z'omwezi 3 Maayi. Nga bannamawulire mu nsi yonna bateekateeka okukuza olunaku lwabwe olubaawo ng'ennaku z'omwezi 3 omwezi ogw'okutaano buli mwaka. Abasaka aga paalamenti nga bali wamu n'ebibiina bya bannamawulire eby'enjawulo bakedde kukuŋŋaanira ku paalamenti okukubaganya ebirowoozo ku kusoomoozebwa kwe bazze bayitamu n'engeri gye banaakolamu omulimu gwabwe mu biseera by'akalulu ka 2026. Journalists have time and again been the conscience of our nation. The reality is the media in Uganda is under siege.
abadde omwogezi omukulu era munnamawulire munnaabwe kati akulira oludda oluvuganya mu paalamenti Joel Ssenyonyi agambye nti demokrasiya tayinza kubukala mu ggwanga nga bannamawulire batulugunyizibwa entakera naawe ekyokulabirako ekyali mu kalulu k'e Kawempe North mu Gwokusatu. The military has for a long time brutalized the opposition in Uganda. The media has now been added onto that list of those who are brutalized. What is more disturbing is that the head of the army, Mr. Museveni's son, who should be calling out his officers for this mess, is always encouraging it and even promising to promote those who brutalize citizens and journalists. We saw how he was tweeting during the Kawempe fiasco, saying this one has done a good job, this one has beaten well. What is his name? I want to promote him. Munnamawulire omulala era omubaka wa Kira Municipal Ibrahim Semujunganda alagudde nti omulimu gw'amawulire gwakwongera okukaluba ddala okusinziira ku mbeera eri mu ggwanga mu kaseera kano. So here you're right, here our wheels we go and see whether we will survive because it's going to be hell. I mean, even a by-election 2 kilometers from the center, people can be beaten the way they were beaten. What we need you as journalists to survive in such a complicated world, do not operate as if you are operating in a normal situation. And I think that's where the mistake is. When you go for this battlefield election and all this, we need to have two approaches. We need to have covert undercover journalism that will continue reporting when you are being cut in pieces, when you are being battered. One of our former presidents is quoted to have said, abadde omugenyi omukulu nampala wa gavumenti Hamson Obua ne ssentebe w'akakiiko ak'ebyempuliziganya mu paalamenti Tony Ayo balabudde bannamawulire okwewala okulaga kyekubiira nga bakola omulimu gwabwe. There is freedom of speech, but I cannot guarantee freedom after speech. And I believe if he was still the one superintending over the country by the time I entered, and I found my good brother, the Honorable Semuju, on the floor, I do not know whether his right after speech would be guaranteed. But under this arrangement, his right of speech is guaranteed, because if the country gets to like a situation of Sudan, a situation of Libya, a situation of Somalia, then reporting would only remain for maybe BBC, the reporting would be for Al Jazeera. The rest of us, our reporting, nobody would now take them because more of it is consumed locally. Kabakyaza akulira ekibiina ekitaba abagasakira mu paalamenti Sam Ibanda Mugabi asabye gavumenti okukakasa nti abamawulire bakola omulimu gwabwe awatali kutaataaganyizibwa mu kalulu ka 2026. We believe journalists are supposed to do their work without intimidation, without fear, and objectively they will be able to do their work. But once you pressurize, once you intimidate journalists, once you put them in the state of fear, then they will not do their work independently. Omukolo guno gwetabyeko abamawulire ab'enjawulo omuli abagasaka n'abasunsuzi baago okuva mu mikutu egy'enjawulo. Shamim Nabakoza, NBS, Amasengeje. Amaloboozi ago katusuubire nti gatuukidde ddala eri abo abalina okugawulira. Bwe tweyongerayo n'Amasengeje, Ssaabawolereza wa gavumenti eyawakati Kiryowa Kiwanuka yeevumbye akafubo n'Obwakabaka bwa Buganda okwongera okuttaanya ku nsonga ez'Obwakabaka ez'enjawulo. Mu kafubo kano Obwakabaka bukiikiriddwa Omulangira David Kintu Wassajja, Ssaabawolereza wa Buganda Oweekitiibwa Christopher Bwanika ne Minisita wa Kabaka avunaanyizibwa ku ttaka n'ebizimbe Oweekitiibwa Daudi Mpanga. Okusinziira ku Minisita ow'Akabaka w'ebyamawulire Israel Kitooke, Ssaabawolereza wa gavumenti Kiryowa Kiwanuka alaze gavumenti weetuuse ku nsonga ez'enjawulo okuli amabanja ga Buganda n'eby'ettaka. Katubirabe. Wa Buganda okwongera ekyaleero Ssaabawolereza wa Uganda ekitiibwa Kiryowa Kiwanuka yeevumbye akafubo n'abakiikiridde Obwakabaka bwa Buganda okwongera okuttaanya ku nsonga z'Obwakabaka ez'enjawulo. Obwakabaka bukiikiriddwa Omulangira David Kintu Wassajja, Ssaabawolereza w'Obwakabaka Oweekitiibwa Christopher Bwanika
Minisita w'ebyettaka n'ebizimbe Oweekitiibwa David Mpanga, Ssenkulu wa Buganda Land Board Omukungu Simon Kaboggoza n'omwogezi wa Buganda Land Board Omukungu Dennis Bugaya. Mu nsisinkano eno Ssaabalwolereza wa Uganda alaze gavumenti weetuuse ku nsonga ez'enjawulo ng'ensimbi Obwakabaka ze bubanja, ettaka eridizibwa Kabaka n'ensonga endala. Wabaddewo okukkaanya ku mitendera n'engeri ensonga zino gye zitambuzibwa era kikkaanyiziddwako enjuyi zombi okwongera okuwuliziganya ku nsonga ez'enjawulo. Buterevu tuba tutuuse mu kanyomero kaffe akazuula ekifaananyi twakitaddeyo. Genda ku mikutu gyaffe egy'enjawulo kuli Facebook ne X otubulire kikyomanyi ku kifaananyi ekyo. Kiki kyomanyi ku kifaananyi ekyo? Tuwanukule tukomewo n'endowooza yo mu kitundu ekyokubiri. NBS Amasengeje gawumulamu katono nnyo, tukomawo tuvaawo tulabira. Mumalala getuleeta nga gakutuusibwako. Are you having headache, sore throat, muscle pain, toothache, or fever? Then use Curamo Plus. It's available in all drug shops countrywide. Kiso ky'embuzi kirekerera omusi. Mumalala getuleeta. Twagala eddembe ly'obuntu lisibwemu ekitiibwa. Buli muntu ayisibwe ng'omuntu. Tukyannyonnyoka olugendo lwa Katikkiro Mayiga. Tuula owulirize mukuumaddamula aliko kyakugamba. Ekibakubya nga toyinza kukiraba. Naye ng'ekigendererwa kyakutiisa. Mumalala getuleeta nga gakutuusibwako. Are you having headache, sore throat, muscle pain, toothache, or fever? Then use Curamo Plus. It's available in all drug shops countrywide. Enjoy discounts on a wide range of products at U-Home Arena Mall in Zambia. Buy a 55 Black Arc Smart TV at 990,000 or an 85-inch TLC TV at only 4.5 million. Get yourself a Redmi smartphone at 290,000. Hurry, while a few of these items are still in stock at a discount. For more information, call 0709 699 999 or 0768 042 080. Terms and conditions apply. U-Home Uganda Limited, creating a better home. Are you having headache, sore throat, muscle pain, toothache, or fever? Then use Curamo Plus. Curamo Plus is strong on pain and gentle on stomach. It's available in all drug shops countrywide. It's not recommended for children under the age of 12 years. If symptoms persist, seek medical advice. Mwami Musoke? You are. Mwami Musoke, naffe tukimanyi nti bizinesi zifuna ebizibu era leero tuli wano okuyamba. Kunyamba? Iye, osobola okusasula omusolo gwo nga 3 June terunatuuka. Kyotegeeza 3 June yensalesalewo okusasula omusolo gwokwo ogumanjibwa nga temulimu wadde ngase? Iye, bwe kiri. Ekyo kankikole kati mbadde mmanyi munzigaddewo. URA ekuyamba kusigala mu bizinesi. Weewale okutaataganya bizinesi yo. Sasula omusolo gwo ng'ennaku z'omwezi 3 June 2025 terunnatuuka. Kikole kati. Yita ku ssimu etali yakusasulira oba WhatsApp oyambibwe. Uganda Revenue Authority. Tukulaakulanyize wamu Uganda. That's me having the worst day ever. But then I saw them and I knew my besties were both going through it. And that's when I had an idea. That's OT. The socials are having him right now. But not for long. And that's Chico, certified stress girly and goated producer. So we get to the spot, and what do these guys do? And just like that, I was having the best day ever. Sharing a Coke with my faves. Who will you share a Coke with?
Tianao Furniture, the excellent choice for soft furniture in Uganda. We carefully craft high-quality sofas and beds using imported fabrics and integrating intelligent technology to make your home life both comfortable and convenient. From affordable models to high-end custom-made models, Tianao Furniture meets all kinds of needs, both wholesale and retail. We offer a 6-month quality warranty, providing soft sofas and beds for high-end hotels and apartments. Distributors enjoy a highly competitive price advantage and comprehensive support. As a benchmark for local home innovation in Uganda, we redefine home comfort with craftsmanship. Experience the perfect combination of comfort and quality. Tianao Furniture, carefully crafted to bring high-quality sofas and beds into every Ugandan family. Nze mbonipa Sam nazanya Ruto nga star 278 then hash ojja kuba ng'oyingire mu kazannyo nga sente zino zimula wano zina wangu zino wano milioni 10.86 ebintu bino nasooka biraba ku TV nange saasooka kikiriza ninga mulaye kino kiyinza okuba nga kituufu oba yaddala si bya bufere sente zo nazifunye zo nazikoze eki naziwangudde amasanyu nina mangi ebyoto byange byembadde njagala ngenda bituukiriza. Uganda National Lottery. Dream, play, win. Participants must be 18 years or older. Play responsibly. The Uganda National Lottery is operated by Ituba Uganda and regulated by the National Lotteries and Gaming Regulatory. Big thing about the MTN Super. Wali yakapia musite wali yakapia. MTN kabo the Super mustairo mpia. Then you kabo the smartphone nebi yakabibiona. MTN kabo the Super mustairo mpia. Then you kabo the smartphone nebi yakabibiona. Wefunire simu ya Kabode Super EMPYA olwonyumirwe GB 16 ez'obwerere osobola okutandika ng'osasulako emitwalo 4.5 olw'endala ozisasula mpolampola ng'ossaayo sente ezitasooka siringi 10 buli lunaku ate osobola n'okusasula buli wiiki oba buli mwezi nga tuli wamu vibe zaffe teziremesebwa enkola n'obukwakkulizo bigobererwa. MTN erungamizibwa ekitongole kya Uganda Communications Commission. Everyone has a dream this year, and it's your turn to Joga 2025 with ABSA. Switch to ABSA and make your dream a reality by applying for the ABSA SME unsecured loan. Call 0800 222 333 and let's get started. ABSA, your story matters. Kwaniza mu kitundu ekyokubiri ekya NBS Amasengeje tukomyewo n'akanyomero kaffe akazuula ekifaananyi twakitaddeyo era twagala okuyita mu ndowooza zammwe ez'enjawulo ze mutadde ku mikutu gyaffe okuli Facebook ne X. Kenneth Mutenyu agamba ono ye mulamuzi Lydia Mugambe eyasingisiddwa omusango ogw'okutwala omuntu mu buddu ekimenya amateeka g'Ebungereza era naweebwa ekibonerezo ekyokusibwa mu mbuzi ekogga olwaleero. Webale kuteesa munadipi Kenneth Mutenyu. Kato Lawrence Kanyike agamba ono ye mulamuzi wa kkooti enkulu eya Uganda High Court Lydia Mugambe eyaggulwako emisango mu Bungereza nga 13 Maachi wa 2025 naye bw'ati bw'alowoozezza. Daniel Lukabwe Justice Lydia Mugambe eyasingisiddwa omusango e Bungereza ogw'okutyobola eddembe ly'obuntu nga mutwala mu buddo. Kyetubadde tunoonya kye kino nti omulamuzi wa kkooti y'amawanga amagatte Lydia Mugambe kkooti ya Oxford Crown mu Bungereza emusalidde emyaka 6 mu nkomyo oluvannyuma lw'okumusingisa omusango ogw'okuvvoola amateeka agafuga entambula z'abantu. Yaaya we gwe yatwala e Bungereza ye yamufuukira kagumba weegoge bwe yaddukira ku poliisi n'amuloopa okumusasula omusaala omutono. Ebyo nno bye tubadde tunoonya naye ate tubeebaza mwenna abasobodde okwenyigira mu kanyomero ako akazuula ne ku bbalaza mukalindirire musobole okukenyigiramu bwe tweyongera
yo ne NBS Amasengeje Kamalabyonna na Buganda Charles Peter Mayiga naye ayongedde eddoboozi kubaagala ebitongole by'okwerinda okuteeka ekitiibwa mu ddembe ly'abannamawulire era balekebwe bakole ogwabwe awatali kutaataganyizibwa. Tuli ne Katikkiro wa Buganda Charles Peter Mayiga. Abaganda bagamba nti kiso ky'embuzi kirekerera omussi ne kitunuulira omubaazi. Baba bategeeza nti ova ku muntu ddala ali mu nsobi n'otunuulira ate omulala ali ebbali kubanga omubaazi si yatta embuzi ono agijjako obulago yagitta naye ekiiso kitunuulira ono abaaga. Bannamawulire bo si be bavaako emberebezi z'ebyobufuzi bo boogera kiriwo babanga bayise omuyise agandi badde mpita ku Bulange nenengerawo nenengera Ssaabasajja mulabye akyama mu Bulange omuyise bwatyo bwayogera munnamawulire bwafaanana naye oli ataagala kuwulira mawulire agakwata ku Kawempe North ate akuba ono agatubuulira omuyise munnamawulire. Eddembe ly'obuntu nsonga nkulu era mirundi egiwerako ngambye nti abo abatulugunya abantu ne bakuba ne bannamawulire ne babamenya amagumba abo be balabe ba gavumenti namba emu kubanga awo gavumenti baba bongera kugikyayisa. Twalaba wano nga bakuba bannamawulire mu kulonda Nalukoola e Kawempe ne babawalabula ne baba naye ekibakubya nga toyinza kukiraba enge ekigendererwa kyakutiisa ekisooka bannamawulire baleme kufulumya mawulire ago ekyokubiri oba abalonzi batye naye abantu gye bakoma okwekomoma olw'okutya ate gavumenti gyekoma okufuna obuzibu. Tewali gavumenti yali ewangudde lutalo lwa kutulugunya bantu esobola odduwangula okumala omwaka gumu 2010 naye gye biggwera ate ebyo bireeta emitawaana. N'olwekyo twagala eddembe ly'obuntu lisibwemu ekitiibwa buli muntu ayisibwe ng'omuntu. Eno ensi nno tekungulwa kubanga ensi tekungulwa tewali asobola kugiremerako. Ne Papa wuyo yafudde akuŋŋaanirwako enkuyanja n'enkuyanja y'abantu abasawo lwaki tebamulemeseza ku nsi. Kabaka Katonda yadde asazeewo obudde bwe butuuse. N'olwekyo ogenda okubongola abantu amannyo oba bannabyabufuzi oba bannamawulire ekyo kinafuya gavumenti tikigifuula y'amaanyi. Ekyo nze nkyogedde emirundi egiwerako era tukubiriza bannabyabufuzi naddala ne tugenda mu bbugumu ly'ebyobufuzi baleme kutulugunya bantu kijja kugyongera bulabe ate obulabe obwo oluusi bukola ng'akabiriiti kubanga akabiriiti kamu kasobola okwokya olusaalu ne luggwawo. Tubadde ne Katikkiro wa Buganda Charles Peter Mayiga nze Twaha Mukiibi mubire bulungi Katonda batukuumire mweraba. Emboozi ey'enjawulo eyamukuumaddamula Charles Peter Mayiga bwe tweyongerayo n'Amasengeje abatuuze ku kyalo Nyakeizi mu ggombolola y'e Kakoba mu kibuga Mbarara basiibye ku muyiggo ogw'omubiri gw'omu ku booluganda ababiri abafiiridde mu mugga Lwizi mu kibuga Mbarara. Gavaayo galaga nga babiri bano bagambibwa okuba nti babadde bagenze ku mugga guno okuwuga bwe batyo ne babbira. Abooluganda ababiri abafiiridde mu mugga Lwizi Mbarara beba Lukman Bujingo ow'emyaka 17 ne muto we Aziz Keith Tugume nga babadde babeera Mbarara ku bbiri. Okusinziira ku mwannyina w'abagenzi Shukura Muhammad Tugume eyasoose mu mugga awuge n'alemererwa mukulu we kwe kugwamu amutaase wabula nabbira naye. Munnaabwe gwe babadde naye yalabye tebadda kwe kudduka ategeeze bakadde baabwe ekiguddewo. Ye yasoose okugwayo alina emyaka 14 n'agwamu akakanya akali mu kwetooloola amazzi
waliwo obunnya obuli deep ends kati gye yagudde oli omukulukulu alina emyaka 17 yadde agenda kutaasa oli omulala addako naye amazzi ne gamutwala kati ate ono omulala omuganda nge ye yasigadde yamusindise Lukumani yamusindise namugamba tojja kanze kantaasa ono kwe kudduka n'abaleka ng'emitwe gikyali waggulu ne bajja ne banoonya ne baŋŋamba nti eriyo abantu abagudde mu mazzi muno waliwo abaana nga bava mu kitundu ky'Enyamityobola mayiro nga 4 kuva wano bazze nga baze kuwuga mu luzzi lwaffe luno ne bagwa mu mazzi we buzibidde ng'omubiri gwa Bugingo gunyuluddwa omu ku balubbira abakoze omulimu Mbazira Mubarak agamba nti singa bayambiddwako abakugu ba poliisi ne Tugume singa bamufunye dda kyokkazi wentuukiddewo sina musirikale gwe naakoze eki teri wa poliisi gwe naalabye abamu ku basomesa b'abayizi bano be tusanze ku muganga balinze omulambo gwa Tugume bawanjagidde abazadde okukuuma obulungi abaana baabwe mu luwummula babalinde awaka babaereze emirimu ebakola bize baguma awakaawo nate ne babaire owaka n'abazadde katukole obuvunanyizibwa bwaffe abaana tubafunire ekyokulya tubafunire ekyokunywa ssentebe w'ekyalo Nyakizi Ahmad Ismail Timanywa atubuulidde nti omwezi gw'okutaano n'ogw'omwenda lwizi amira nnyo abantu oluzzi luno si lwa muzannyo buli mwezi gw'okutaano n'ogw'omwenda tuteekwa kujjamu maiti wano ffe ng'abataka ba wano tukimanyi era abaana baffe tubakubiriza nnyo obutajja wano. Alex Mugasha, NBS, Amasengeje. Gavumenti esongeddwamu olunwe olw'okukotogera abakozi mu lutalo lw'okuyisa etteeka erisawo omusaala ogutandikirwako ekiretedde abakozesa okusigala nga bayinaayina nga basasula abakozi obusente obutono obutajja mu mirimu gye bakola. Bano bagamba nti Pulezidenti Museveni yeerema okussa omukono ku bbago eri omusaala ogusookerwako yadde nga Paalamenti yayisa ebbago lino. Okuteekawo etteeka erirungamya ku musaala ogutandikibwako okuliwa entuuyo z'abakozi kyekirooto ekyerabirwa abakulu mu gavumenti nawankubadde nga ababaka ba Paalamenti kino bakirengererawo nga kikulu bwe baayisa ebbago lino mu Paalamenti ey'e10. Ozaaga okwesanga nti tewali mukozi n'omu alina contract. So kati kibakakatako okulaba nti President agenda kufulumya ekiwandiko bagane abantu kukozesa bakazo. Arthur Wilson Owere ngono yaliko mubaka w'abakozi era nga aliko mwanje gw'okulwanirira eddembe lyabwe agamba nti wadde etteeka lyayisibwa Pulezidenti w'eggwanga yalituulira. Tuteekewo minimum wage kubanga ye abadde agamba tusooke tulindeko tufune abakozi mangi mu factory tulyoke tuteekewo minimum wage. Ffe nga tugamba nti nedda tuteekewo minimum wage eri ku ddala ya sector by sector. Minisita w'ekisiikirizo w'abakozi Rose Fortunate Nantongo ku lukomo lw'essimu obuzibu abutadde ku gavumenti okufuuka gwe kitaliiridde nnyina yagamba nti linda buke ng'eno abakozi bwe bongere okunyigirizibwa nga basasulwa obusimbi obutono. Gavumenti eno yeesulayo gwa naggamba kubanga yeenyigira nnyo mu nkola ezikozesa abakozi nga bakula emisaala egitenkanyenkanye nga wolaba nti abasomesa abasayansi bafuna omusaala gwanjawulo n'aba arts ate nga bonna basomesa. N'ekyo tulowooza nti gavumenti weba ekkiriza nti efaayo ku bantu ate nga teyagala bakozesa na baawulayawula erina okutwala minimum wage mu nkola. Minisita avunaanyizibwa ku bamusigansimbi Evelyn Anite naye ebyokusasula abakozi ekitono bimusuza teyeebase. Agamba kampuni n'abakozesa balina okwekuba mu kifuba basasule omusaala ogujja mu ntuuyo z'ababukeereza enkokola. If we pay our people a little bit better, and I say a little bit better because I am very cognizant of the fact that there is no minimum wage. So a little bit better means that they should be happy with what they're going home with. Julius Kitoni, NBS Amasengeje. Nala
instant noodles, the ultimate convenience. Just boil, season, stir, and enjoy the delicious different flavors. Get your Nala instant noodles today for a quick, tasty meal. Available in shops and supermarkets countrywide. For wholesalers and traders, visit Chopper General Enterprises, shop number 3, Chikubo, Kampala, Rafik Building. Nala instant noodles, boil, season, stir, and enjoy. Okero. Kajambo. Atamulaga wana aba nyumba. Apaka ko noga bazeyo. Imugida kuligidamu. Neda sewe. Tuli mu kugenda ku polling station kukebera nkalala z'abalonzi. Njagala kakasiza ddala nti erinnya lyange mwe liri mu register. Nja kusobola okulonda. Ate no Sophie wano naye agenda kakasiza ddala nti erinnya lye mwe liri mu register. Kaka fenna tugenda kukebera tulabe nga tusobola okulonda. Balabo. Ate bano abalinzi baffe bituyi. Bano nno tebakyali balenzi. Kati basajja okulonda okwaggwa bali bakyali bato. Naye ku mulundi guno nabo bagenda kulonda. Era gye tuli tugenda tukebera amannya gaffe. Mukasa. Ontagaza ekintu kino. Nange kanzira waka nkime mukyala wange tukebere enkala z'okulonda. Enkalala z'abalonzi zitimbiddwa wonna awalonderwa mu ggwanga era nga zijja kubaayo okutuukira ddala nga 15 omwezi ogwokutaano 2025. Tosubwa omukisa guno ogenda okukakasa nti woolondera we watuufu n'ebikwatako byebyo ebiwandiikiddwa. Tutegeeza abo abaafa basobole okuggibwa mu nkalala z'abalonzi. Kw'ossa n'abo abalabikira ku lukalala okusukka omulundi ogumu nabo basobole okutereezebwa. Buli kalulu ka muwendo. Obubaka buno bukutuusibwako ekitongole kya Electoral Commission of Uganda. That's me having the worst day ever. But then I saw them and I knew my besties were both going through it. And that's when I had an idea. That's OT. The socials are having him right now. But not for long. And that's Chico, certified stress girly and goated producer. So we get to the spot, and what do these guys do? And just like that, I was having the best day ever. Sharing a Coke with my faves. Who will you share a Coke with? Welcome to La Rose Royal Apartments, where Kampala's charm meets luxury living. Nestled in the heart of Nakasero, this is elegance redefined. Imagine mornings with breathtaking views and evenings of pure relaxation. From stylish two-bedroom apartments to opulent penthouses, every detail is crafted to suit your lifestyle. Live your dream with our world-class amenities. Unwind by the pool, stay active in our state-of-the-art gym, or relax in our tranquil gardens. Don't wait to live the life you deserve. Flexible payment plans and limited time offers make it easy to call La Rose home. Visit www.remaxadvisors.ug or contact Remax Advisors, the commercial agent. La Rose Royal Apartments, where luxury begins. Techno and MTN, together our flash snap is unstoppable. MTN is regulated by the Uganda Communications Commission. Eddagala lya Kiriti lyeryoka eritta ebiwuka ebyewalula n'ebibuuka mu bbanga omuli ensiri, ensowera, ebiyenje n'ebirala ebireeta endwadde. Kiriti erikolebwa mu Bungereza lyawangula engule ya People's Choice Award ey'omwaka 2024. Liwonya bulungi ate nga likolerawo. Kati mwe ab'amasomero, amalwaliro nammwe abalyetaaga waka mulisange mu maduuka gonna okwetooloola eggwanga. Kiriti litambuzibwa aba Translink Uganda Limited. Kiriti taleka kiwuka kya bulabe kyonna.
up next. Brought to you by Watercolor is back by Rockboom. Check out of the cap. What you see is what you win. Cars, motorbikes, bicycles, millions, smartphones, flat screens, your nabibio. Rockboom, energy for winners. Not for sale to children, pregnant women, lactating mothers, and people sensitive to caffeine. This promotion is approved by the National Lotteries and Gaming Regulatory Board. Kitundu kya kusatu ekya NBS Amasengeje okoze bulungi okubanga okyali naffe. Kakati abatuuze abadde batasalikako omusale bateekedde enju ya munnaabwe omuliro n'esaanawo n'ebyamu byonna naye ne bamukuba mizibu oluvannyuma lw'okusanga pikipiki eteeberezebwa okuba enzibe mu nju ye. Bino bibadde ku kyalo Green Pasture Musota mu kibuga Mbale mu kiro ekikesezza olwaliro. Ssentebe w'ekyalo kino John Masaba agamba nti waliwo abagoba ba bodaboda abamutuukiridde ne bamutegeeza nti mu nju ya Karo Kituyi mwabadde mukwekeddwamu bodaboda yaabwe gye bakozesezza tekinologiya okulondoola n'ekyazzeeko kuwulira miranga n'enju ng'eteta. Badde ssaawa 8 z'ekiro aliwo baboda bampise waliwo obuzibu mu kitundu kiki kyennyini banga aliwo ababbi kiki ne bagireesa mu kitundu kyo nange nenyimuka okutuuka banange ndaba bano naboda bajjudde wano abapya simbamanyi be siba ku kitundu kino naye mbabuuza kiki kyennyini agamba nti piki bagibye eri muli ekituufu nange nengende naye nga mweri ne banoonya petroli mba baagala kwokya enju nengamba nti abaana ge bali mu nnyumba abaana nga bali kukaaba nefuluma abaana nengende ne batwala ewange ne waka wano twafunamu obukanganya n'omukasi nemuleka mu maka ze nembeerako abantu balala. Omwana wange alimu mu ne bagambye basanzemu abaana bala babiri. Bwe yawulidde ng'ennyumba eri kujja nga oli mubbi ali kujja naye asitule fridge afulume bwe balabidde omukazi naye ng'ava mu fridge ng'adduka emisinde ne bamukwatira awo ne bamukubye bubi nnyo era ali mu ddwaliro eri mbeera ziri mbi. Kitabadde kirungi nga mu matungo afe abazadde okulaga abaana nti naffe bamaama tulukuleeta embeera y'okulaga abaana nti naffe abakazi tuli babbi. Nawulira mbu aliyo omukyala yalinyirawo kaboda era n'amutwala sayidi z'ebugemaawo era n'amutuusa awo ababbi ne bafuluma ne bamukuba akanyondo omwana yefudde. Amasengeje ag'ebyemizannyo emizannyo ebula olunaku lumu lwokka empaka z'ebikonde za Champions League ez'omwaka guno zitandike. Abazannyi bagenda okuzannya enkya ku Club Obligato ng'empaka zino ziggulwawo bapimiddwa olwaleero n'okukeberwa obulamu bwabwe bwe buyimiridde. Katubirabe. Ebikonde bya Champions League bye bimu ku mizannyo egisinga okwettanirwa abawagizi wano mu ggwanga. Oluvannyuma lw'emyezi 5 empaka eno zigenda kuddamu okutojjera ng'ez'omwaka guno za kutandika lunaku lwankya ku Club Obligato n'ennuwa n'essoba 25. Abazannyi abagenda okubeera mu nsiiko olunaku olw'enkya bapimiddwa olunaku olwaliro ssako okukeberebwa obulamu era bonna bagenze bawera okuwa bannaabwe essomo. I'm very ready for this fight. Actually I'm from Lira. Mujje mubeerewo olunaku lugenda kubeera lwankya. Mubera abajulizi kujja waneno mu elite wakubani onakimanyi kiriwo gyendese ndese miranga mukibi newo nepima okimanyi ndidde nywedde enkyagumite naye abagula tiketi mugule kyemayi fight egenda beera nnungi namuwangula dda ku open finals so it's not a big deal to me and I'm so ready. Nerik Tumusimin Ashraf Mutasa bebagenda okuba mu luzannya lw'olunaku nga bakuttunka mu lawundi 5. Nerik ngenda muzamu discipline alowooza ebintu byakugwira abawagisi bagenda obeera mu ring. Nze empisa zennyina za bweru wano mu bikonde mu ring siina mpisa kati jangu ndage empisa zo nze nkulage nti ffe tulina bikonde mu ring tetulina mpisa mu ring. Ebikonde bino mwe muva abazannyi abagenda ku ttiimu y'eggwanga nga biragibwa butereevu ku NBA Sport ne ku mukutu gwa Afra Mobile.
mu ngeri emu abanyumirwa okulaba emizannyo ku NBA Sport baakulya nga balimi wiikendi eno olw'emizannyo egy'enjawulo egigenda okulagibwa obutereevu ku TV. Olunaku lw'enkya ku Lwomukaaga, NBA Sport yakulaga liigi eggwanga ya rugby nga Highlands batuuka ne Pirates bweyogerere. Liigi ya Bungereza nayo togisubwa nga Everton bazanya ne Ipswich Town so nga ate olunaku lwakuggwera mu bikondo bya Champions League ku ssaawa emu ey'akawungeezi. Ku Sunday, liigi eggwanga ey'omuzannyo gwa pool eddamu okutojjera n'enzannyo ez'enjawulo era NBA Sport yakulaga Portit nga bazanya ne Wakiso City. Brought to you by olwakadde omulabi wa NBS Amasengeje kkiriza nkwerekereze tugakomeza awo wabula mawulire mangi gotalabye ogenda gasanga mu NBS Live at 9 ne Sheila Tusime. Ndi Josephine Namakumbi Moto imbagaliza sabiti ennungi imikandes yatuuse dda mu katakwes kakala cyane Namakumbi nkwagaliza weekend ennungi Omanyo gano okola wiki namba ova ku Monday paka olwokutaano nenga nti olwokutaano Namakumbi mwagaliza weekend ennungi abeerenga naye anyumirwa obulamu ngaffe wetubunyumirwa ova wetandikira mpaka gyekoma. Nkwaniriza omulungi ali ku NBS Amasengeje Extra nkutegeeza nti munnange ennaku z'omwezi 2 era omwezi tuli mu Gwakutaano omwaka 2025 imikandes gemanya gange nga Namakumbi wabagambye nenjagala obategeeza nti bingi ebiri mu nsi eby'amasanyu naye ng'olunaku olwaliro ffenna tukimanyi bulungi nnyo nti omukyala Hajat Sophie Nantongo ayina ekivulu kye Serena Hotel abantu abangi mbadde nga mwesunga nga mulindiridde kikyanabawa era butyawe kinanyuma n'olunaku olwaleero abantu no bagumbye dda okugenda ddala ku Serena Hotel okulaba embeera bw'enebeera n'okunyumirwa we kunayimirira. Owaffe Makona Brand of Uganda yatuuseewo dda ku ground twagala abeere nga atuwulira embeera eri etya era abantu banyumye kyenkana ki okubeera nti ekiro kya leero kinaabanyumira. Betutega Betemaja tega kamasu kasukali banango omukyala yakuba ennyimba mwe n'abatulaba ku Amasengeje Extra muli mutya mwebale okuba nti nno mulaba NBS Amasengeje Extra Makona Brand of Uganda okuva e Masaka e Buddu. Olunaku olwaleero twatuuse dda wano ku Serena Hotel era nga njaga kutegeeza nti olunaku lwaleero Hajat Sophie Nantongo yatugamba nti agenda kubanga celebrating ebbanga lyonna lyabadde mu ndongo ngaddiza kuba na Uganda era njaga kutegeeza nti kasito kiraba nga Sanyuka TV yatuuse mmanya fete tubeera wali fake. Hajat Sophie Nantongo yatuuse dda ku Serena Hotel era nga kigenda kutokota si kisaanikire wabula munzikirize ntandike n'omukulu amanyikiddwa nga DJ Nek okuva Emmengo ebulangerwa kuva Mbuga last time ogala otunyonyole ku Amasengeje Extra MTN etuleetedde ki ku guno omulundi. MTN kansoke mbayiseemuko tulina enkola yaffe bana njabaniriza mwene mwene abali ku NBS Amasengeje bampita DJ Nek son of music mutabani w'endongo njagala nnyo music tuli wano ku Sophie Nantongo naye njagala nga sina kutwala wala MTN together we unstoppable me and you Makona we unstoppable. MTN Makona DJ Nek Sanyuka TV Next Media together we unstoppable. MTN tuina enkola yaffe gituyita eya callback tunes oba CRBTs akayimba kuwulira ng'okubidde munno ketusinza ofokasina ku lunaku olwaleero bakasala nusu lusanvu buli mwezi naye ate olunaku olwaleero tulina enkola gye tubateereddewo nti bw'onyiga star 17 star 46# ofuna ennyimba za Sophie Nantongo zonna bw'oli wano ku Serena ogenda kuyingira ku draw yaffe ey'okwewangulira ssente MTN tugenda buddiza emitwalo 25 abaana baffe bali mu ndomo batambula kasaba banyiga star 170 star 46# nobeera nga okozesa callback tunes zaffe ezo bakayimba kuwulirako mu background nga Sophie Nantongo ng'oyingira omukisa ogw'okwewangulira that is MTN. Ate n'abaaguza tiketi ku MTN Momo namwe mwakitegedde twabasaliddeko emigage emitwalo 3 tiketi yabadde emitwalo 15 muganda nge twagenze ogigula ku MTN Momo ogifunira ku mitwalo 12. MTN gigambe nti Makona amaze emyaka 8 ng'akozesa MTN. Omaze emyaka 8 ng'okozesa MTN. Akagambo kavuye kagira together we unstoppable. Kati Makona you are unstoppable. Bino bye bakalaba biwero. Tujja
nkutidde biro byakawala abali ku masengeje together me and you gwalaba MTN tubagamba together we unstoppable sigala ngonyega aliye wakana wali wakaja esimu nyega *170 *46# NBS ojja kuba ofuna bulungi nnyo gunda wali wakatotia ojja kuba oyingira bulungi nnyo akazanyo kafako kuwangula essede $25 ojja kufuna ennyimba za Sophie Nantongo fe tuli ku Serena gwali waka simanyi kyokolayo era njaga kubategeeza mumwenna abalabi ba Amasengeje Extra nti nyiga *165 *6# oyingire enkola gye bayita bali kola back tunes obeera ofunye obuyimba bw'owulira tulina ne ya Momo wogulira tickets that is MTN together we unstoppable bampita nek yingira kye bayita investing gwe wennyini nyini ng'okozesa siringi 100 nga lumu ate okuku investing sina investor ku nnusu 10 olw'e Uganda ng'okozesa Momo awonyiga *165 *6# awo ng'ogenda olondako ekigambo kiri investor obeera oli munda ofune akamaneko unstoppable ate akamaneko okafuna nga bwe kali nga kalimu ne interest mukama wange yabuchaze Makono of Uganda uli otya ngandi bulungi ogamba otya ndi bulungi nnyo sokola DJ ne katala zio DJ ne keyitawo tojja malaga genda tukyakola kola so tomalaga dduka mu studio tuli mu studio kati atufanaliza abatanaba nedda gwe nze nkumi koti anyiridde nekati muneere olwakutaano bondaba ku Mande bondaba olwokubiri oba olwokusatu naye muvemu ebyo byekyayineeza mulaba nange muntu neko ssebo ondabye kiro najyogerako n'agamba Makona weggunze suuti yo n'olwaleero weggunze suuti endala we bali kubeera musajja w'amaanyi amina ssebo guno omwaka gw'otukiikiridde ab'Amasengeje guno omwaka Makona yalina fulaga yaffe ejeraadi waffe era bw'agiwa netugamba nti nsindiseeyo Makona kiba kiggwa ugamba otya ndi bulungi okay nebaza banafu aba MTN abagamba together we unstoppable mu kintu kino okubeera nga ebigambo njagano oli muleke it is okay anti yo mama Colation kati bw'omulaba omanya mama Colation abayingidewo nolwekyo gamba nti MTN mu kintu kino barade mu ssente ne bawagira music wa Uganda bamuteeka mu buli muyimbi ow'ensonga therefore gamba nti no Colation DJ nekazi kwede bulungi nnyo tuyina ekigambo kya Momo twakowa ebyokutambula simanyi ngenda gindi ate sente nkole ntya ate bazibbye n'addengula amasannyalaze ate nkole ntya byonna amazzi ku Momo everything kiba sorted mu bwangu egye bayita MTN owaye anko Kyaze wansooka otubuulire yemmwe bakasangwawo kawo kadda Sophie Nantongo olunaku olwaleero ayina ekivvulu acelebratinga ebbanga lyabadde mu industry ennyimba ze oziwulidde nzizanye waliwo ziwulira naye ozizanya nazanya Sophie Nantongo nga sinafuuka Bukyaze gwe bamanyi olwaleero so mbaddewo mu lugendo lwe that means automatically I have to be there or I had to be here today okubeera nga I witness kyagenda otuwa kwa myaka mingi si mukyala ayimba by the way mulimu omuyimbi gwojja okusanga mu kabala nga basasulikyako n'omulaba Sophie tomulaba alaba so mbadde nyina okuzambala nzije mbere nga mulaba njogeddeko n'abantu ab'enjawulo emisana gw'olwaleero bati nga buli omu agamba nti Sophie Nantongo mukyala wa njawulo nga gwe kawo kadda kasangwawo ekyo tokirwako nyo ekyakawo kadda mudakiika emu kiki ekimufudde ow'enjawulo n'okuba nti ayimba ng'akozesa olulimi Oluganda bulungi nga mulimu message ompadde ebigambo byennyini nnyini ayimba n'akozesa olulimi Oluganda bulungi music we takaddiwa tali mu nkaayana za kubeera mu mawulire buli kaseera kuyomba na kuvumaŋŋana okitegeera ekyokka kikuuma ng'oli wanjawulo bw'otabeera mu nkaayana okubeera ng'ovumagana n'abantu beebuuza why you buli kaseera gw'oyombagana nononoli ekirala ekyokubeera nti nno y'omu ku bakyala be tujja okwogerako wano nga bw'aba ayambadde tojja mukwata nsobi ennyambala eyo yesitaza abantu neegobako abantu abamu so kikusalako ekyo nakyo tujja kimuwerako credit mu bintu ebirala kyenja okugamba amudakiika emu nja bagamba nti Sophie Nantongo ye muyimbi ali complete tajja kuyimba ogambe nti tugende omuyimbi waffe abaatiise tabaatiisa kwagalanye nange nkwagala nnyo Makona mutukize today mu studio tukwatagane mwani kati
emikandesi abongereyo wabula tukwatagane mu Anikat Karakata wano ku Serena Hotel anti zigenda kusokota sekisaanikira omuyimbe Sophie Nantongo yatuuseda Makonda Brand of Uganda. Kyekyo no Makonda tweyanzege okubeera ng'otuwa ku ebyo ebiri ku Serena Hotel naye njagala okkirize gwe omulabi w'Amasengeje Extra mbere nga nkukumya waneeno olwo n'otukwataganye ku Sanyuka TV ate nga kuwa emboozi oba olugambo oluli mu nsi eby'amasanyo nga ndi wamu ne Helen Mente ate nga ne ku Serena tugenda kwongera biki ebinabeera ku stage n'ebinabeera mu bantu n'essanyu lye balina. Sigadde nze Imi Candace era nga nkugamba nti follow me on all my social media handles. Brought to you by MBS. Always. Immunization, a simple yet powerful tool that has saved millions of lives. In Uganda, routine immunization services have transformed communities, protecting children from deadly diseases and giving them a chance to thrive. But not everyone has been reached. This is the story of Uganda's routine immunization journey, a story of hope, resilience, and the impact on those who have benefited and those who have missed out. Initially, we were confined to hospitals and health centers initially. But you could see that there were few health centers at that time. So there would be very long distances for people to come from their villages to go to these places. And that created actually a very difficult situation for us. 1978, when Uganda was certified as having eliminated smallpox. However, the upheavals in the country at the time led to setbacks in health services, including immunization. The turning point came in 1983 with the establishment of the Uganda National Expanded Program of Immunization. Under the leadership of His Excellency President Yoweri Kaguta Museveni, who revitalized the program in 1987. President Museveni became a steadfast champion of immunization, running communities and underscoring its critical importance. There are 14 vaccines which are being given to the people. We started with 6, there are now 14. That's why you hear that some of the sicknesses have disappeared. Polio, tekyawulikika, kawari, smallpox is no longer heard of. Orunkusense, measles, no longer heard of. Or from what? From the line of Bona Bagemewe. Immunization for all. Routine immunization is a cornerstone of public health in Uganda. For over 4 decades, the Uganda National Expanded Program on Immunization, UNEPI, has worked tirelessly to ensure that every child has access to life-saving vaccines at no cost. Today, vaccines protect children from diseases like polio, measles, pneumonia, and more. Immunization has contributed immensely towards the reduction of diseases of children and the death of children. And indeed, these days, it is difficult to find, it's not common to find young children dying unnecessarily in hospitals or in homes, because most of the diseases that used to affect them, which include pneumonia, which include diarrhea, which include measles, and all those are now vaccinated against. And so the diseases, the reason to go to hospital, the time spent by families in hospital,
the resources that the families use in hospital, transport, buying medicines, staying in hospital, not working, all that has been affected by immunization. In communities across Uganda, routine immunization has made a profound impact. Families no longer live in fear of vaccine-preventable diseases, and children are growing up healthy and strong. We used to have lots of challenges with high disease burden. For example, if you went to most of our facilities, you'll find that most of the babies brought in were having diarrhea. But with the introduction of PCV10, we have managed to reduce the numbers. Kuza tuwulira nti okugemesa abaana si kirungi nga batugamba bw'ogemesa omwana alemala amagulu, bw'ogemesa omwana tosobola kwebaka, musula mutudde, omwana akaaba nnyo, abaana balwala, abaana basesema, kwegamba nga batutiisa. Naye essaawa eno nze kati guno gwakubiri ng'owange mugemesa, naye sinnalaba buzibu bwonna bwafuna, kuba mulamu bulungi, mpozi kano ka temperature akajja azini kali nnomo kya bulijjo. Nze ngamba buli muzadde wenna ali eyo kyandibadde kikukakatako nnyo n'otwala omwana wo ne bamugema. Despite the progress, some children still miss out on routine immunization. In remote and underserved communities, access to vaccines remains a challenge. For these families, the consequences can be devastating. Actually, last financial year, the infant mortality rate of Mukono district was at 16 per 1,000 live births. And then the child mortality rate was at around 20 per 1,000 live births. All this is majorly attributed to immunization of these children. Uganda is working hard to overcome barriers to immunization. From mobile outreach programs to community sensitization campaigns, health workers are going the extra mile to ensure no child is left behind. The entire health sector has been supportive, right from the ministers and the entire administration. And of course the entire structure, looking at the local governments, the leaders of local governments, both administrative, technical, and then the political leaders at that level. The involvement of these leaders has been instrumental in mobilizing members of the public, but of course also in mobilizing support at national level, but of course also within the different local governments. The other critical pillar we have had in a country are the cultural institutions, the kings of different kingdoms. When we had challenges as a country, the king of Uganda kingdom came out openly to mobilize the public and to engage both parents and caretakers and guardians of children to embrace vaccination. The Nabagereka of Uganda, other leaders from other regions in Busoga, in Bunyoro, in Toro, and of course also other actual leaders from other parts of the country. So they have been instrumental in their geographical areas, but of course also at national level. So there is improved survival of children, but also children who receive immunizations are much more healthier. They are able to fight off the rest of the other diseases. So we, as a ministry, is one of those key prevention strategies which we would want that the community should be able to embrace so that we can be able to do that. Routine immunization is central to Uganda public health strategy, in that is aligning with the national goals to reduce hospital admissions, but also improve resilience against disease. So that even if you get the disease, it reduces hospitalization, but also reduces the chances of death. Through this partnership, Uganda could address critical health challenges, increase vaccine access, and reach underserved populations. Over the years, the immunization program
with support from different partners, has built capacity that enables us to be able to effectively manage vaccines from the time they are dispatched from the manufacturers to the point they are received in the country, stored at the national medical stores, and distributed across the country to the different service delivery points to make sure that there are vaccines available to all the target populations, and ensuring that they are potent and safe and efficacious for vaccinating the different target groups. Over these years, Uganda has been able to register significant growth, and one of them is in the financial contribution towards the procurement of vaccines. Before this work started, the government of Uganda was contributing about 7 billion a year, but at this point in time, and after a couple of negotiations and engagements, government was able to lift its contribution to 21 billion. That's a significant improvement, and we have seen significant gains. As a result of those funds, the country has been able to expand from providing only 6 vaccines to now coming to about 14. Uganda's routine immunization journey is far from over, with new vaccines on the horizon like malaria vaccine and a commitment to reaching every child. Uganda is building a healthier future for all. The contribution of immunization to Uganda's health outcomes is undeniable. Over the decades, we have seen a significant decline in child mortality rates over the past 2 decades, that is 2000 to 2022. Infant mortality dropped from 88 per 1,000 live births to 36 per 1,000 live births. Under 5 mortality has decreased from 155 per 1,000 live births to 52 per 1,000 live births. These achievements have been made possible by the steadfast support of our partners. Currently, we are looking at what we call the National Immunization Strategic Plan, which is costed, and then they mobilize resources and then they implement. Now, the other area WHO supports as far as routine is concerned is to ensure that the vaccines are pre-qualified. And pre-qualification looks at 3 components: safety, immunogenicity. What we basically mean is it able to stop the disease, to stop the transmission of the virus or the bacteria, whichever you're looking at. And then the other area is quality. There has been a great deal of misinformation when it comes to vaccines, but this has been found to be false. We are seeing escalating level of misinformation. And that is a big undertaking for us, because we are going to compete with anti-vaxxer with the right message. We want to see that every avenue of political interface with the population, that voice needs to be resounded over and over. We want to see that the multi-sectoral entities that are involved in this space, we coordinate more and we integrate more. Uganda has 13 antigens currently in the routine immunization schedule and has introduced the 14th antigen, the malaria vaccine. New vaccine will continuously be introduced to ensure that the future generation is protected from vaccine-preventable diseases. Vaccines remain one of the most cost-effective and impactful tools in public health. On behalf of the Ministry, I would like to reaffirm our commitment to achieving our vision by 1. Expanding access to vaccines, including new and innovative ones like the malaria vaccine. 2. Strengthening community engagement to build trust and counter misinformation. 3. Surveillance in outbreak response to rapidly address vaccine-preventable diseases. And 4. Ensuring every child is vaccinated so that we eliminate the zero-dose children.
Routine immunization is more than just a health intervention. It's a lifeline for children and families. In Uganda, it's a story of hope, resilience, and the power of communities coming together. But the work is not done. Together, we can ensure that no child is left behind, because every child deserves a healthy start life. In the Pearl of Africa, where rhythm meets X. Get ready for a night